The following short story is specially designed for B1 intermediate level French learners. It features more varied vocabulary, intermediate grammar structures, and a richer, more detailed narrative to support language expansion, strengthen reading comprehension, and encourage deeper engagement with the language. First, we will listen to the story spoken in French. Then we will listen to the story again in English. Be sure to follow along with the subtitles and, to maximize retention, consider listening several times. Le secret de l'ancienne horloge. Jamie était une personne discrète qui aimait l'histoire et les objets anciens. Chaque week-end, Jamie rendait visite au petit musée de la ville. Le musée était modeste, mais il renfermait de nombreux objets intéressants du passé. Un samedi pluvieux, alors qu'il nettoyait l'une des salles du musée, Jamie remarqua quelque chose d'inhabituel à propos d'une vieille horloge. L'horloge était très ancienne. Elle était en bois et possédait un magnifique cadran en laiton. L'horloge ne fonctionnait pas et ses aiguilles étaient bloquées sur 3h15. Jamie avait déjà vu cette horloge plusieurs fois, mais aujourd'hui, quelque chose semblait différent. En essuyant la poussière sur l'horloge, un petit mot tomba de derrière elle. Le mot était vieux et décoloré, et il disait « Trouvez la porte cachée, et vous découvrirez un secret ». Curieux et excité, Jamie regarda autour de lui. Derrière un grand tableau ancien, Jamie aperçut une petite porte dissimulée dans le mur. La porte était presque invisible, car elle se fondait dans les vieux briques. Prenant une grande inspiration, Jamie ouvrit la porte. À l'intérieur, se trouvait un escalier étroit menant dans l'obscurité. Jamie attrapa une lampe de poche dans le dépôt du musée et commença à descendre lentement les escaliers. L'air devenait plus frais à chaque marche. Au bas de l'escalier, Jamie découvrit une petite pièce remplie d'objets anciens et de papier. Il y avait un vieux bureau, une bibliothèque couverte de poussière et de nombreux objets mystérieux. Sur le bureau, Jamie trouva un autre mot. Ce mot disait « Le secret du passé vit dans la mélodie du temps ». Jamie se demanda ce que cela pouvait signifier. À côté du mot se trouvait une étrange boîte à musique ancienne. Jamie remonta la clé de la boîte à musique et une douce mélodie commença à jouer. Le son était tendre et un peu triste, mais il semblait très important. Alors que la mélodie jouait, l'un des tiroirs du bureau s'ouvrit lentement. À l'intérieur du tiroir, Jamie trouva un journal en cuir usé, fermé par une vieille serrure. Le journal venait du début des années 1900. Après quelques efforts, Jamie parvint à l'ouvrir. Les pages étaient remplies d'une écriture soignée. Le journal appartenait à une jeune femme nommée Clara, qui avait travaillé au musée il y a de nombreuses années. Clara y écrivait son amour secret pour un homme nommé Édouard. Leur amour était interdit, car Édouard venait d'une famille différente. Dans le journal, Clara expliquait que la vieille horloge du musée était un cadeau d'Édouard. C'était le symbole de leur promesse secrète de se retrouver dans le jardin à minuit. Jamie ressentit un frisson d'excitation. Le journal mentionnait un magnifique jardin caché derrière le musée. Ce jardin était perdu depuis de nombreuses années. Maintenant, Jamie se demandait s'il existait encore. Après avoir refermé le journal, Jamie décida de chercher le jardin. Après la fermeture du musée, Jamie retourna dans le bâtiment sous le couvert de la nuit. Avec la lampe de poche à la main, Jamie parcourut les murs extérieurs du musée. Près de l'arrière, derrière des buissons envahissants, Jamie découvrit une grille rouillée. En poussant la grille, Jamie entra dans un jardin sauvage et envahi par les plantes. Le clair de lune illuminait les chemins brisés et les vieilles statues de pierre. Le jardin était calme et mystérieux. Au milieu du jardin se trouvait un grand chêne. Sous le chêne, Jamie aperçut quelque chose qui ressemblait à un petit banc. Sur le banc, il y avait une inscription gravée qui disait « Ici, à minuit, nos cœurs se rencontrent ». Jamie se rappela les paroles de Clara dans le journal et sentit un lien fort avec cette histoire d'amour secrète d'autrefois. Jamie s'assit sur le banc et écouta les sons de la nuit, le bruissement des feuilles, le cri lointain d'une chouette et même le doux tic-tac d'une horloge provenant de quelque part dans le musée. À cet instant, Jamie comprit que le secret de l'ancienne horloge ne concernait pas seulement des portes cachées ou des mots mystérieux, mais aussi le souvenir du passé et les histoires d'amour et d'espoir qui perdurent, même lorsque le temps avance. À l'aube, Jamie quitta le jardin avec la promesse de revenir. Le secret de l'ancienne horloge avait ouvert une porte non seulement dans le musée, mais aussi dans le cœur de Jamie.
Cela lui rappelait que l'histoire est pleine de voix oubliées, attendant d'être entendues par ceux qui prennent le temps d'écouter. La fin. The secret of the old clock. Jamie was a quiet person who loved history and old things. Every weekend, Jamie visited the town museum. The museum was small, but it held many interesting artifacts from the past. One rainy Saturday afternoon, while cleaning one of the museum rooms, Jamie noticed something unusual about an old clock. The clock was very old. It was made of wood and had a beautiful brass face. The clock was not working, and its hands were frozen at 3:15. Jamie had seen the clock many times before, but today, something felt different. As Jamie wiped away the dust on the clock, a small note fell from behind it. The note was old and faded, and it read, "Find the hidden door, and you will discover a secret." Curious and excited, Jamie looked around the room. Behind a large, old painting, Jamie saw a small door hidden in the wall. The door was almost invisible because it blended with the old bricks. With a deep breath, Jamie opened the door. Inside was a narrow staircase that went down into darkness. Jamie grabbed a flashlight from the museum storage and began to climb the stairs slowly. The air grew cooler with every step. At the bottom, Jamie found a small room filled with old objects and papers. There was an old desk, a dusty bookcase, and many mysterious items. On the desk, Jamie discovered another note. This note said, "The secret of the past lives in the melody of time." Jamie wondered what the note meant. Next to the note was a strange old music box. Jamie turned the key on the music box, and a soft melody started to play. The sound was gentle and a little sad, but it felt very important. As the melody played, one of the drawers in the desk slowly opened. Inside the drawer, Jamie found a leather-bound diary with a worn lock. The diary was from the early 1900s. With some effort, Jamie opened it. The pages were filled with neat handwriting. The diary belonged to a young woman named Clara who had worked at the museum many years ago. Clara wrote about her secret love for a man named Edward. Their love was forbidden because Edward came from a different family. In the diary, Clara explained that the old clock in the museum was a gift from Edward. It was a symbol of their secret promise to meet in the garden at midnight. Jamie felt a shiver of excitement. The diary mentioned a beautiful garden hidden behind the museum. That garden was lost for many years. Now, Jamie wondered if it was still there. After closing the diary, Jamie decided to search for the garden. After the museum closed, Jamie returned to the building under the cover of night. With a flashlight in hand, Jamie looked around the museum's outside walls. Near the back, behind some overgrown bushes, Jamie found a rusty gate. Pushing the gate open, Jamie stepped into a wild, overgrown garden. Moonlight shone on the broken paths and old stone statues. The garden was quiet and mysterious. In the middle of the garden was a large oak tree. Beneath the oak tree, Jamie saw something that looked like a small bench. On the bench, there was an engraved inscription that read, "Here, at midnight, our hearts meet." Jamie remembered Clara's words in the diary and felt a deep connection with the secret love story from long ago. Jamie sat on the bench and listened to the night sounds, the rustling leaves, the distant call of an owl, and even the soft ticking of a clock from somewhere deep inside the museum. In that moment, Jamie understood that the secret of the old clock was not just about hidden doors or mysterious notes. It was about remembering the past and the hidden stories of love and hope that live on even when time moves forward. As dawn approached, Jamie left the garden with a promise to return.
The secret of the old clock had opened a door not only in the museum, but also in Jamie's heart. It reminded Jamie that history is full of forgotten voices, waiting to be heard by those who care enough to listen. The end. We hope you enjoyed this French short story. If you're looking to improve your French language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level all the way to C2 proficient level for more experienced students. We also have some daily exercise books, phrase books, themed short stories, and kids' books. We have a large French selection, so head on over to Amazon if you are interested and check us out.